Vamos a escuchar a Stoltenberg, seguimos avanzando, que en breve, en unos minutos, tenemos ahí con nosotros a Marc Vidal para analizar también esta fotografía que le vamos contando cada mañana. On space, on critical infrastructure, on military mobility, and we work hand in hand in the Western Balkans, in Kosovo, and also in addressing the illegal migration in the Aegean Sea and in many other areas. And this is also reflected through the fact that, as you referred to, that earlier this year I signed the third joint declaration between the two EU presidents, President von der Leyen and President Michel, and then they participated in the EU summit in Vilnius. Ursula and Charles was there, as I participated in June. I met with all the EU leaders in the European Council. So we meet at different levels. We work closely together. Está planteando Stoltenberg a sus socios europeos, cuál ha sido todo el contacto, cuál ha sido la comunicación que ha habido sobre todo con von der Leyen durante estos meses, mirando, dice Stoltenberg, la situación en Ucrania, infraestructuras y un tema fundamental también en todo este movimiento, que Ucrania va avanzando y que vamos a ver si en las preguntas, y sobre todo Stoltenberg entra, que es el tema de que Ucrania pida incluso un mediador internacional para ver lo que está sucediendo con los productos agrícolas ucranianos entrando en Europa, donde países como Polonia, Hungría, Bulgaria dicen que no y que no, que vayan para el sur, pero que no pasen por ahí. Y en las últimas horas Ucrania ha dicho que incluso pediría a un mediador internacional que analice la situación y que vea si eso es parte de los acuerdos o no planteados con la Unión Europea. Vamos a ver Stoltenberg si también entra en ese asunto. Vamos a escuchar. And that makes it even more important that we stand together. And the reality is that President Putin made at least two big strategic mistakes when he invaded Ukraine last year. The first and most important was, of course, that he totally underestimated the Ukrainians, the strength, the commitment, the courage of the Ukrainian people, the Ukrainian political leadership, and the Ukrainian armed forces. The other big strategic mistake he made was to underestimate us. Our willingness, our commitment to support Ukraine, to stand by Ukraine with economic sanctions, with political support, but not least with the military support. And that's unprecedented, what we have seen now of military support from NATO allies, from EU members, from EU, from NATO. And this is a support which is much bigger than anyone expected when this war started, with advanced artillery, with long-range cruise missiles, with advanced air defense systems, with a lot of ammunition and not least training from EU, from NATO allies. And now also I would like to commend the Netherlands, Denmark, and also Norway for announcing that they are ready to deliver F-16s, and many allies have also announced that they are ready to start training of Ukrainian pilots and technicians to enable them to have F-16s. So again, there is much more we need to do, and we need to support and sustain this support. But if we just stop for a moment and think where we are today, compared to where we thought we were going to be just weeks ahead of the invasion, I think we need to recognize the strength, the commitment, not least enabled by the European Parliament for EU members, for NATO allies, for our institutions to stand by Ukraine. And that's extremely important to recognize, because this is something that needs to continue. Our support has helped to enable Aquí estaría la clave fundamental, hemos dejado escucharlo, sobre todo toda la parte, el meollo de la clave que dice Stoltenberg ha sido fundamental, y es los dos errores cometidos por Putin, acaba de decir. El primero y fundamental, invadir Ucrania, pensando que no tenía el apoyo de una Europa, y también de Estados Unidos, pero sobre todo de Europa, que pudiera darle todo el soporte armamentístico, ha dicho misiles de largo alcance entre ellos, que permitan no solo a Ucrania defenderse, sino atacar para replegar a Rusia.
dice, los errores de Putin se pueden centrar sobre todo en una minusvaloración de cuál iba a ser el apoyo que iba a tener Ucrania en este entorno de la guerra en el que Rusia pensaba que iba a quedarse sola. De tal manera que dice, el apoyo es fundamental, hay que seguir en ese apoyo, precisamente porque está teniendo éxito y está consiguiendo que Vladimir Putin no consiga sus objetivos un año y medio después. El mensaje es, sobre todo, de mucho ánimo hacia Europa, dice Stoltenberg, porque ese apoyo está teniendo el éxito que se esperaba, dice Stoltenberg, en la contraofensiva gracias al apoyo dado por parte de Europa y de Estados Unidos. Seguimos escuchando a Stoltenberg, enseguida vamos con más Vidal.